හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් එකතු කරගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ මගේ DBMS video series එකේ 20 වෙනි question set එක. ඉතින් මේ 20 වෙනි question set එකටත් මම use කරන්නේ exams marks DB කියන අපි 16 වෙනි question set එකේදී create කරගන්න මේ වෙනකන් continue කරගෙන ආපු database එකමයි. ඉතින් අපි බලමු අද මොන වගේ task එකද මොන වගේ quiz ටිකක්ද අපිට create කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ උගන්ට view වෙන්නේ 20 වෙනි question set එකේ අපිට දීලා තියෙන questions ටික. ඉතින් මේකේ පළවෙනි question එකේදී අපිට දීලා තියෙනවා find the number of students who participated in the first term science subject. Science subject එකට ආපු students ලා ගාන තමයි මෙතනදී අහන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද මේ students ලා ටික කොහොමද අපි view කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ first term එකේ science subject එකට ආපු students ලා ගාන කොහොමද අපි view කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම select all from student exams mark report table එක enjoy subject table එක on කියන keyword එක මම use කරනවා student report table එකේ තියෙන subject id එකට equal වෙන්න ඕනේ. subject table එකේ තියෙන subject id එක මම තව inner join එකක් දාලා inner join exam term table එක on කියන keyword එක use කරලා student exam mark record table එකේ student exam mark record කියන table එකේ exam term id එක ගන්නවා. ඉතින් ඒකට equal වෙන exam term table එකේ id එක ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේක මුලින්ම execute කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට tables ටික join වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන where කියන keyword එක use කරලා subject table එකේ subject name එක equal වෙන්න ඕනේ science කියන subject එකට. and කියන keyword එක use කරලා exam term කියන කෙනාගේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ first term කියන කෙනා. මෙන්න මේ විදිහට මම ක්‍රියේට් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ query එක run කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට result එක එනවා. ඉතින් අපිට ඕනේ මේකට සහභාගී වෙච්ච count එක. මම දැන් මෙතනදී all from එක වෙනුවට මෙතන count කියන keyword එක use කරනවා. count කියන keyword එක use කරලා මම මෙතනදී කියන්නම් student exam mark record එකේ තියෙන marks ගාන count කරන්න කියලා මම මෙතනදී කියනවා. දැන් මම මේක execute කරගන්නවා. ඉතින් 8 දෙනයි 8 දෙනෙක් මේ first term එකේ science subject එකට පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක. What is the minimum score obtained by the first term student? first term එකේ අඩුම ලකුණ තමයි අහන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. query new query tab එක open කරගන්නවා. select all from students mark record table එක inner join මම මේකට inner join කරගන්නවා exam term on exam term එකේ
term id එකට මම දැන් මෙතන where කියන keyword එක use කරලා where exam term එකේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ first term එකට කියලා අමුතෙන්දී දෙනවා මම දැන් මේක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. minimum number එක ගන්න ඕන නිසා මම මෙතන min කියන keyword එක use කරගන්නවා. min students marks record එකේ mark කියන column එකෙන් ගන්න කියලා මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. ඉතින් 10.5 කියන value එක තමයි first term එකේ තියෙන අඩුම mark එක. question. Find the number of students who participated in the second term mathematics subject. Second term එකේ mathematics subject එකට participate කරපු students ලගේ detail students ලා කී දෙනෙක් ආවද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද create කරන්නේ. In third question එකේදී අපි අහලා තියෙන්නේ first term එකේ mathematics subject එකට කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවද කී දෙනෙක් පිළිතුරු ලියලා තියෙනවද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් first question එකේදී අපෙන් අහුවා වගේම තමයි. ඉතින් මම මෙතන subject name එක change කරගන්නවා mathematics කියලා. මෙන්න මේ විදිහට change කරගන්නවා. ඉතින් first term එකේ mathematics subject එකට 8 දෙනෙක් පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක. Which subject got the lowest marks in the first term එකේ අඩුම mark එක තියෙන subject එක මොකක්ද කියලා තමයි මෙතනදී අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි first term එකේ අඩුම subject එක අඩුම mark එක හොයාගත්තා. මෙතනින් අපි දැන් subject එකේ name එක හොයාගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු ඒකට core එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම select all from subject table එක where කියන keyword එක use කරලා මම මෙතන කියනවා where subject table එකේ subject id එක subject id in කියන keyword එක මම මෙතන use කරනවා in මම මෙතනදී sub query එකක් තමයි දැන් use කරන්නේ in select මෙතනදී select subject table එක subject id එක මම දැන් හතරවෙනි question එකේ answer එක තමයි create කරගන්න යන්නේ select all from subject table එක where කියන keyword එක දෙනවා where subject table එකේ subject id එක in කියලා keyword එක දීලා මම මෙතන sub query එකක් use කරනවා select all from student exam mark record කියන table එකේ exam mark record table එකේ මෙතනදී where student exam mark record එකේ තියෙන mark එක equal වෙන්න ඕනේ
මාක් එක මම මෙතන මාක් එක ගන්න එකටත් මම මෙතන සබ් කෝර් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතනදී සබ් කෝර් එක අපි සෙකන්ඩ් කොරෙක්ෂන් එකේදී ක්‍රියේට් කරගත්ත සබ් කෝර් එක මෙන්න මේ සබ් කෝර් එක තමයි මම මෙතන යූස් කරන්නේ. Control C මේ විදිහට මම ක්‍රියේට් කරගන්නවා. මම මෙතන all මගේ සෙකන්ඩ් සබ් කෝර් එකේ all එක වෙනුවට මම මෙතන දෙනවා student mark record table එකේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දෙනවා සබ්ජෙක්ට් මෙන්න මේ විදිහට මම ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී all from all එක දාලා තියෙන නිසා තමයි subject id එකයි subject name එකයි දෙකම view වෙන්නේ. මම මෙතන දෙන්නම් name එක විතරක් view වෙන්නේ කියලා. subject table එකේ subject name එක විතරක්. එතකොට අපිට එනවා science. ඒ කියන්නේ first term එකේ අඩුම ලකුණ තියෙන science වලට. ඉතින් අපි බලමු මේ කතාව ඇත්තද කියලා exams mark record table එකට ගිහිල්ලා 10.5 කියන වැලියු එක තමයි අඩුම මාක් එක. සබ්ජෙක්ට් ID එක දෙක අපි බලමු සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සයන්ස්. ඉතින් අපේ රිසල්ට් එක ගැලපෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක. Find the name of the students who got the lowest marks in all subjects in the first term. ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී අඩුම ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලව හොයන්න කියලා ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ නේම්ස් ටික හොයන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද මේ ක්වෙස්චන් එකට කොහොමද ආන්සර් එක ෆිල් කරගන්නේ කියලා. මම අලුත් query tab එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ නේම් එක ඕන නිසා මම මුලින්ම සිලෙක්ට් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක. ස්ටුඩන්ට් all from select all from student table එක where කියන keyword එක use කරලා මම මෙතනදී කියනවා student table එකේ index number එක in කියන value එක දාලා මම මෙතනදී කියනවා in sub query එකක් use කරනවා in මෙතනදී අපිට ඕනේ අඩුම ලකුණ ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක. ඉතින් select මම මෙතන දැන්ට select student record table එකේ තියෙන student index number එක කියලා from එක දැම්මා. from student exam mark record table එක where student exam mark record table එකේ mark එක in ආයිත් මම sub query එකක් දානවා. ඉතින් මම මෙතනදී කලින් අපේ second question එකේදී අපි min value එක ගත්තා. මම ඒක copy කරගන්නවා. මම ඒ query එක මෙතනින් select කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි දැන් බලමු මේ query එක execute කරලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙන්න මෙයා තමයි කසුන් රාජමන්ත්‍රී කෙනෙක්ගෙනා තමයි අඩුම ලකුණ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට name එක විතරයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම student table එකේ first name එක student table එකේ last name එක මෙන්න මේ විදිහට මම create කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද questions පහට මම answers fill කරගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන පළවෙනි question එකේ answer එක, second question එක, third question එක, fourth question එක, fifth question එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි 20 වෙනි question set එකේ answers ටික මම query වලින් හදාගත්තේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණා. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනින්ම හමු වෙනවා.